Hello children, welcome to You Can Do It. So, we have discussed some topic in the first lesson. So, we are continuing the remaining portions. So, here we are starting the classification of crystalline solid. Before this, we have studied what are crystalline solid and what are amorphous solid. So, in this session, we are discussing in detail about the crystalline solids and their classification. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെയും അമോർഫസ് സോളിഡ്സിനെയും കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ കൂടുതലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും ഓരോന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. So depending upon the type of bonds present in the crystalline structure, they are classified as bonds, van der Waals force, ionic bond, covalent bond, metallic bond. These are the main bonds present in the crystalline solids. So based on the type of bonds present in them, they are classified as molecular solids, ionic solid, metallic and covalent solids. So we are studying in detail about all these classifications. So first of all, we are discussing about molecular solids. So from the name itself, molecular solids, the main constituent are molecules. That means each particle present in the solid are molecules. And there will be some exceptions also. So mainly they contain molecules. So among molecular solids, they are again classified as non-polar molecular solids, then polar molecular solids, and then hydrogen bonded molecular solids. So what are the main classification of molecular solids? Non-polar molecular solids, then polar molecular solid, and then hydrogen bonded molecular solids. So here in the non-polar molecular solids, there may be atoms or molecules are basic constituents. In case of argon and helium, atoms are the main constituent, and in case of hydrogen, molecules like hydrogen, chlorine and iodine, the molecules are the constant particles, and these molecules are connected or held by weak dispersive or London force, dispersion or London force. അതായത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഹീലിയം, ആർഗൺ ഇവയുടെ കേസിൽ എന്താണ്? ഹീലിയത്തിന്റെയും ആർഗണിന്റെയും കേസിൽ എന്താണ്? ഹീലിയം, ആർഗൺ എടുക്കുമ്പോൾ ആറ്റംസ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഹൈഡ്രജൻ, ക്ലോറിൻ, അയഡിൻ. അവിടുത്തെ കേസിൽ ഏതായിരുന്നു? മോളിക്യൂൾസ് ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഇനി ഇവ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ഡിസ്പെർഷൻ ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ്. So you have to, in this portion, you have to study what is the type of bond, what are the examples, and what their characteristics. So next we can discuss the characteristics. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ characteristics നോക്കാം. So here the characteristics, they are soft. These are soft solids and non-conductor of electricity, and they have low melting point, and they are liquid or gaseous in room temperature. Clear? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അവ എങ്ങനെയാണ്? അവയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് സോളിഡ്സ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് സോളിഡ്സ് ആണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. So next classification is polar molecular solids. What is the next classification? Polar molecular solids. So polar molecular solid means there will be molecules are the substances. What are which are the substances? Molecules are the substances, and here the examples are HCl, SO2, hydrogen chloride and sulfur dioxide. Okay. So we know that hydrogen chloride that is liquid in state. Okay. So here we are discussing about the property of hydrogen chloride when it is in the solid state. Hydrogen chloride ഉം sulfur dioxide ഉം solid state ലാവുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So
What is the specialty? They have type of bond present in them is dipole-dipole interaction. And what are the other properties? They are soft, non-conductor of electricity, and their melting point are higher than those of non-polar molecules. And one more example they have given, few more examples, SO2 and NH3. Clear? Once again, polar molecular solids, they have molecules are the constant particles. Examples are solid hydrogen chloride, sulfur dioxide, then NH3. That are the main examples of them. And what are the properties or type of bond present? It is dipole-dipole interaction. And what are their properties? They are soft, non-conductor of electricity, and they have higher melting point than those of non-polar molecular solids. And the third one is that is hydrogen bonded molecular solid. In hydrogen bonded molecular solid, that bond present will be hydrogen bond. What is in the hydrogen bond? That is a bond between hydrogen and electronegative atoms like fluorine, oxygen and nitrogen atoms. So these are the main classifications of molecular solids. Okay. Okay children, next is the classification of molecular solid is ionic solid. Next classification after molecular solid is ionic solid. So from the name itself, these are ionic solids, and here constant particles are ions, and here there will be three-dimensional arrangement of cations and anions, and the type of bond will be electrostatic force of attraction. ഇതൊക്കെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അയോൺസ് ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവയിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്താണ്? 3-dimensional അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ്. അവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? കാറ്റയോൺസും ആനിയോൺസുമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അടുത്ത് പറയുന്നത് അവിടെ ബോണ്ട് ഏതാണ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. Then next is what are their properties? Their properties are they are hard and brittle in nature since the bond is very strong, and they have high melting and boiling point. But what about their conductivity? They are insulators in the solid state, but in the molten state or in dissolved form they can conduct electricity. Clear? എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി? അവ എങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഹാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിറ്റിലുമാണ്. കാരണം എന്താ? സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർഡായിരിക്കും. ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഹൈ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? അതിനെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോഴേക്കും അതെന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഫ്രീ അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആനിയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്. What is the specialty of metallic solid? Metallic solids, they have metals. They are metals. And what will be the type of bond present in that? That will be metallic bond. What is meant by metallic bond? There will be positive ions, and these positive ions are surrounded by a sea of free electrons. So middle ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺസും അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്? They are responsible for the electrical conductivity. They can move throughout the structure. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ സ്ട്രക്ചർ മുഴുവൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയായാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് കാരണം. ഇലക്ട്രിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് കാരണം. And what are the other properties of them? They are also hard, and their thermal energy is uniformly spread throughout free electrons. Another character is they are showing luster and color in certain cases, and also due to the presence of
free electrons and highly malleable and ductile. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അവയ്ക്ക് ലെസ്റ്റർ, അതായത് മുറിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തിളക്കമുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ചില സബ്സ്റ്റൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്, കോപ്പർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് തരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്താണ് മാലിയബിളും ഡക്ടൈലും. അതായത് മാലിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തിൻ ഷീറ്റ് പോലെ നിർമ്മിക്കാനും ഡക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വയറ് പോലെ നിർമ്മിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? മെറ്റൽസിനുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. അടുത്തതാണ് കോവാലന്റ് കോമ്പൗണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ? Covalent or network structure. Okay, so from the name itself we can understand what is the type of bond present here. That will be covalent bond. What is the bond? Covalent bonds are present between the adjacent atoms, and these molecules are giant molecules. അതായത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. What is the nature of covalent bond? These covalent bonds are strong and directional in nature. Therefore, they are held very strongly. So, what is specialty? The solids are very hard and brittle because of the stronger covalent bond. And what about their electrical conductivity? They are insulators and do not conduct electricity in case of diamond. But there is one exception in case of graphite. What is specialty of graphite? Graphite, which is also a covalent compound, but it can conduct electricity due to the special arrangement of molecules that is given in your textbook. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഡയമണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ. ഡയമണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ആദ്യം ഒരു കാർബൺ, അതിന് ചുറ്റും മൂന്ന് കാർബൺസ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബോണ്ടായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ആറ്റംസ് ഒക്കെ വളരെ ക്ലോസർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡയമണ്ട്സ് എന്താണ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് in case of graphite, look at the structure. They forms a layered structure. They are forming layered structures. These are the different layers in them. So these layers have a small gap in between them. So because of this gap, it can easily slide over one over the other. അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് കാരണം ഒരു ലെയർ മറ്റൊരു ലെയറിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്, ഇത്തരം സ്ട്രക്ചറുകളിൽ ഒരു കാർബണിന് ചുറ്റും 3 കാർബണാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മിഡിലെ കാർബൺ നോക്കുക. ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് എത്ര കാർബണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 1 2 3 അല്ലേ. ഒരു കാർബണിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ്? 4 ആണ്. ഒരു കാർബണിന് ചുറ്റും 4 bonds ആണ്. But here in this structure there is only 3 carbon atoms are connected. So 1 electron is free there. So that free electron is capable of moving throughout the structure. ഈ free electrons എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So because of the presence of this free electron, graphite are able to conduct electricity. But in case of graphite and diamond, what is the specialty? These carbon atoms are very closely packed. Even though there is a free electron, but it is unable to move throughout the structure. Therefore, it does not conduct electricity. And there were one more specialty. If you consider the one carbon that is bonded with 1 2 3 4 carbon atoms. So all the valencies are satisfied with other 4 carbon atoms. So what happens? There won't be any free electrons to move towards the structure, and that's why they do not conduct electricity. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കൂടി ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് വീണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു സ്റ്റഡി. ഈ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാരഗ്രാഫും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ്. ഈ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു? നോൺ പോളാർ, പോളാർ,
ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം? മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഇനി അവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ അവിടെയുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണ്? ലണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പെർസീവ് ഫോഴ്സ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക. എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇനി what is their properties? They are soft, insulator, and they have very low melting point. And next one is polar. What is here also molecules are present. And what is the type of bond present? That is dipole interaction. Molecules HClSO2 പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് NH3 കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Then they are soft, insulator, and low melting point. And the third one, hydrogen bonded. What is the type of bond present? Hydrogen bonding. Example H2O. They are hard, insulator, and low melting point. So molecular solids, what are the common factors? They are insulator and they are having low melting point. And the next classification is ionic solid. Ionic solid, what is specialty in here? Ions are the constant particle. Electrostatic force is a special type of bond present. Then example sodium chloride, zinc sulfide, calcium fluoride, all are liquid in state, but in their solid state they have what is specialty? They are hard and brittle, but they are generally insulators. But in case of if they are in molten or aqueous solutions, they are able to conduct electricity. അതായത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉരുകിയ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ലയിച്ച രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സാധ്യമാണ്. Then what about their melting point? That is also very high. Then next classification is metallic solid. Third one, metallic solids means what is the type of bond present? The bond is what is the type of bond? That is metallic bond. And what are the present particles in it? Positive ions in which delocalized electrons are surrounded. And what are the examples? Iron, copper, and silver, mercury, magnesium, and all. And they are hard. And what are the general properties? They are malleable, ductile, luster forming, color forming. That are the main properties. And what about their conductivity? They can conduct electricity in solid as well as in the molten state, and their melting point, that is also fairly high. Then the last classification is that is covalent or network solid. So covalent or network solid, atoms are present as the particles, and type of bonding is covalent bonding. Examples are quartz, diamond, then graphite. So they are hard. What are they hard? Except graphite, all others are hard, and they are insulator and they are having high melting point. But in case of carbon in the form of graphite, it is a very strange exception. What is the specialty? They are very soft in nature and they can conduct electricity. What is the reason behind it? Because of the layered structure, and there will be free electrons within the structure and that are able to move throughout the structure to conduct electricity. Clear? So these are the main classification of crystalline solid. It is very important. Study with this table, that will be easy. Thank you.